Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening. I'm your host Hassan Prottoy, and you are watching the evening session of TalentHut Online Language. In our previous session, we read an interesting article about why industries are moving away from Dhaka city. Is the case of decentralization or something else? So, decentralization is an interesting topic, which means setting up the districts for all the amenities. সো আজকে ডিসেন্ট্রালাইজেশন বা বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আমাদের কনভারসেশন এবং আশা করছি বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং কনভারসেশন আমরা শুনবো। সো যারা দেখছিলেন কমেন্ট বক্স খোলা রইল আপনাদের জন্য, and without wasting time I'm going to jump right into the conversation. So Mr. Rajiv and Mr. Abdullah Masum, let's begin the show. Let's begin. Okay, sir. Hello, Thank you, sir, good for evening, giving this. sir. How are you? Yes, sir. I am so. What about you, sir? Yes, I'm also fine. I know you are very much busy right now, right? Yes, sir. Yes, sir. And good to hear you from many days later. Yes, So sir. I'm It was a happy long time. to discuss with your conversation with you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, sir, what's your opinion about decentralization? Thank you, sir. Decentralization is, I think, it is the most important part in our life as well as in the country. Bangladesh, there have a lot of decentralization aspect, like Bangladesh maintain the local government decentralization as well as political decentralization. Also, they maintain and Bangladesh is a কি স্যার ওই যে গণতান্ত্রিক Sir? গণতান্ত্রিক ইংলিশ তো ভুলে গেলাম গণতান্ত্রিক দেশ Republic, sir. sorry. Bangladesh is a republic country, and we have we have a lot of law as well as uh, some some law. So decentralization is most important as well as Bangladesh. There have many decentralization aspects already, but I think there have a lot of lacking for Yes, sir. institution in this sector. What about Yes. your opinion, sir? Well, sir, I am totally agree with you, but I also elaborate some what is the importance of decentralization. Like if any company try to decentralize their responsibility, it will be more helpful for their company. Like decentralization grants more autonomy or freedom to law labor. Uh, this helps to subordinate to do their work in the manner best situated for their uh, department. Like when each department each department is doing their work properly, then productivity is increases, and it will be generate more revenue, and then it which can be used for more expansion. Like every first of all, when anyone start a business, then it was start with a small area, but after 4 or 5 years later, they try to expand their business in the whole country. And if anyone try to do this kind of thing, he must use decentralization process, because without decentralization process using it couldn't be possible to uh, improve his business or his project. And one thing, if anyone uh, couldn't explain or sorry, if anyone couldn't expand their business in proper using of decentralization, it their business will be destroyed. I mean, they will be give up their business. What do you Okay, think, sir. sir? Thank you. I think you described
the decentralization in the business sector as well as the corporate Yeah. sector. What is your opinion about the decentralization in the government sector, like local government? I Well, mean, sir, what do you understanding about the local government like Union Parishad? well, sir, it's thank you for questioning this type question. Thank you for this. Like, sir, in our country, we are Bangladesh is a we know that Bangladesh is a republic country, but and we use decentralization process like everywhere. But our when anyone doing any kind of work, they couldn't able to explain why they doing this work. Like in our union or sub district or district, everywhere government provide most of people, and government give their Mic check, one, two, responsibilities, three. I'm going live. but no one can able to do their responsible with properly, actually, with properly and with honesty. So that's why our country couldn't uh, Why it is grow up actually most of people, and why they cannot do this? because of no one maintain the supply chain, sir. If you use the decentralization system, then must be use supply chain. I Okay, think you thank know you. the supply chain. Thank you, sir. I agree with something with you, but I think also to lackings of the decentralization. If I want to say in our Union Parishad, like Union Parishad is the most important sector in the in our country, and Yes, obviously, sir. most of the activities implemented in through Union Parishad. Like if anyone want to take any license, they want to go to the Union Parishad. If anyone to take any health related service or or legal service as well as livelihood and other service, they need to go to the Union Parishad. But sometimes Union Parishad cannot execute their responsibilities properly because that or it is the reality in our country. There have some political pressure as well as some local people pressure, like Yes, sir. if anyone very much rich full as well as if they have a group then if they have a strong party, then they can pressure to the pressure in the union pressure. For this Yeah, they try time, to apply that. they cannot execute their responsibility properly. Another thing I also think some of the union parishad member as well as chairman, they are engaged in the corruption. That's why they cannot fully provide the service. What do you think, sir? Yes, 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 sir. I am totally agree. Okay, sir. Thank you, sir. Do you give any recommendation about to improve the decentralization in our country? Yes, obviously, why not? As I earlier said, sir, if look now our country running a decentralization process, but it's a lack is some lackings. Like if anyone try to use decentralization, there is a some feature like if you use decentralized system, uh, you can easily make a decision, and you can easily expansion your business or your Thank you, sir. responsibility. Yes, sir. Yes, So I got your point. Already you described this topic, though already our time I think already in. So thank you, Rajiv sir, to joining thank you, sir. with me to the conversation. Thank And thank you to you, sir. And it was a nice conversation. Actually, after a long time, I got an opportunity to talk with you. So thank you, thank you, sir. sir. Yes, same thing for me. Okay, thanks to Have both a of good night. you for sharing such an amazing topic, and it was really wonderful.
বাট একটু সেন্ট্রাল বা আমাদের ঢাকা সিটি বা চিটাগং সিটি ক্যাপিটাল গুলোতে বা বিভাগীয় শহরগুলোতে কি সমস্যাটা ফোকাস করলে আই থিঙ্ক বেটার হতো। হ্যাঁ, গ্রামে যে উদাহরণটা ঠিক ছিল যে ইউনিয়ন পরিষদে যেতে হয়, কিন্তু এখানে একটু বিগার পোর্শন থেকে বলা হচ্ছে। যেমন হচ্ছে বড় বড় এনজিও বা বলেন সমস্ত কিছুর হেডকোয়ার্টার্স বা মূল কার্যালয় কিন্তু ঢাকাতে বা চিটাগং এ আছে, কিন্তু একটু ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ যদি আসি সেখানে সুযোগ সুবিধাগুলো একটু কম। তো আমাদের ঢাকা আলটিমেটলি দৌড়াতেই হচ্ছে। তো এই জিনিসটা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের মাধ্যমে কমানো যায়। আর যে বিষয়টা কাগজপত্রের বিষয়টা বেসিক্যালি সমস্যা হয় মিল ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাস্ট্রি গুলোর জন্য। তাদের দরদের বিষয়টা ইলেকট্রিক সাপ্লাই যে বিষয়টা এটাও আসতে পারতো, আশা করছি নেক্সট কনভারসেশন গুলোতে পেয়ে যাবো। সো উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম আই এম গোনা কল রাইট নাও মিস্টার আসাদুজ্জামান স্যার অ্যান্ড নীলুফার ইয়াসমিন ম্যাম, আর ইউ বোথ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছেন মিস্টার আসাদুজ্জামান অ্যান্ড নীলুফার ইয়াসমিন? প্লিজ টার্ন অন ইউর মাইক। Yes, sir. Okay, good to Yes, see sir. you. Can I hear So you? yes, okay, let's begin the conversation. স্যার আজকে আমি প্রিপেয়ার Yes. না, তারপর ট্রাই করতেছি ট্রাই করে দেখ কি অবস্থা হয়। হ্যাঁ, ওকে। ইনশাআল্লাহ। Uh, how are you, madam? হ্যালো স্যার, হাউ আর ইউ? I'm fine. And you? ইট ওয়াজ গুড। Uh, now our today conversation is decentralization. What about uh, what about you? The the decentralization. ওয়েল, ইয়েস স্যার, ডিসেন্ট্রালাইজেশন because Dhaka is not enough place and others cities are people are moving to Dhaka and Chittagong. So the industries will go to decentralization. There are many reasons. There's a uh, uh, sorry sir, You know, can you yeah, we repeat me? know. Yeah, you know, there are many people in Bangladesh. We know 180 million people in Bangladesh. Uh, Yes, yes, about in Dhaka, uh, 20 million people live in Dhaka, but yes, total 11% people live in Dhaka, and Dhaka education facilities, uh, medicine facilities, and other industrial facilities, all of the facilities uh, in Dhaka. So we need a decentralization because our many uh, uh, prospect in our country, in our Chittagong seaport, have Chittagong seaport and Mongla seaport, uh, and other new seaport built in recently, Paira seaport. So our industry uh, transfer to should transfer to Chittagong or Mongla or Khulna or Patuakhali, Borishal. Uh, then we will remove the pressure in Dhaka, uh, and many uh, empowerment in others region and others people. Do you know what should government do about this situation? স্যার আমি একটু বাংলায় বলি স্যার। Yeah. স্যার ইনশাআল্লাহ, গভর্নমেন্ট চাচ্ছে যে মানে ঢাকা থেকে চাপ কমাইতে, মানে এটাকে কিভাবে বলা হ্যাঁ,
ওভার Yeah. ওভার কনসেন্ট্রেট। তারপর হচ্ছে স্যার এতে করে মানুষের যেই মানে ঢাকা সিটিতে যে জ্যামটা বা মানুষের চলাচলের যে বিঘ্নতা এটা কমে আসবে এবং অন্যান্য শহরগুলিও উন্নত হবে। তখন মানে মানুষ যখন অন্যান্য শহরগুলিতে বসবাস শুরু করবে তখন ওইখানে মানবিক জীবন যাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন আস্তে আস্তে ওই শহরগুলিতেও হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঢাকা বিমুখ হবে মানুষ। তখন এখন যেমন আচ্ছা, ঢাকামুখী হচ্ছে, তখন ঢাকা ঢাকা বিমুখ। বিমুখ হবে। ওকে, সো এটা বলা যায় Yeah. nowadays if that initiation happens, যদি প্রক্রিয়াটা হয়ে থাকে, then the over concentration will decrease in Dhaka city and the living condition of other districts will rise up to the mark. Yes. And people will be going less into the Dhaka city and they will live on their own hometown, and overall the condition will be improved. ওকে, একটা প্রশ্ন করেন দেখি আমাদের স্যারকে, আসাদুজ্জামান স্যারকে, তাহলে স্যারও বলতে পারবেন। তাকে একটা প্রশ্ন করেন এই টপিক রিলেটেড। কি বলা যায় স্যারকে, কি বলা যায়? জানতে চান কোন একটা জিনিস জানতে চান এই টপিক রিলেটেড? সেটাই স্যার, আমি তো আসলে আগে স্টাডি করি নাই, আচ্ছা, করে বসছি। আহ, স্যার হেল্প করেন আমাকে। না, সহজ সহজ প্রশ্ন হচ্ছে, ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার সাজেশনস? হ্যাঁ, এটা তো একদম ইজি। এই যে না পারলে হচ্ছে do you have Yes. other suggestions? অথবা ডু ইউ হ্যাভ ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দিস, এইভাবে। ইয়েস। Uh, আচ্ছা স্যার, Mainly, I have I have many opinion about this because nowadays our commission by is very low. No, a few days later, our Padma Setu inaugurated and rail. When Padma Setu start, we directly Dhaka Padma Bridge. Yes, Padma Bridge start. Padma Bridge will be opened. Then we from Dhaka to Khulna direct and Prottoy Borishal direct to move one a day. And we, you know, there are no bridges from Dhaka to Kuakata. Sorry, there are no ferry. There are no ferry from Dhaka to Kuakata. So our the southern part of Bangladesh is a prosperous part of country. Will be prosperous country, part of country. So our manufactory shift to Borishal, Patuakhali, Khulna, and other districts. We can remove shift to garments and be remove crowd can be crowd মানে জনসংখ্যা বেশি, এটা কি ইংরেজি হবে স্যার? হ্যালো স্যার, we can control the over population or decrease the population in Dhaka. Decrease the population in Dhaka. Yeah. So our other hand, on the other hand, our employment increase in other districts, and our economical condition is day by day develop at this condition. So decentralization is the very important
of our countries and of our life. Uh, uh, so, uh, do you think uh, about this issue? How to develop the country? আহ, কিভাবে কিভাবে হবে এটা ইংরেজি কি হবে স্যার? How is the happen about the decentralization? How can we make this decentralization happen, or how can we make this happen? That's what it is. Yeah. Okay, so ma'am, what do you think regarding this? হ্যালো স্যার, Yes. স্যার বাংলায় বলি, আপনি হেল্প করেন। Sure. মানে আমরা এখন কিভাবে ডিসেন্ট্রালাইজেশন মানে করতেছি, তাই তো? করতে কোশ্চেনটা পারি এরকম আর না? কি, জিনিসটা কিভাবে গুছিয়ে করতে পারি। করতে পারি। কিভাবে গুছিয়ে করতে পারি, যেমন হচ্ছে এখন যেমন কুমিল্লা ইপিজেড হয়েছে, আগে শুধুমাত্র চিটাগাং আর ঢাকাতেই ছিল ইপিজেড, এখন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট গুলিতে ইপিজেড তৈরি করা হচ্ছে, যাতে করে ওই শহরের লোকগুলি ওইখানেই কাজ করতে পারে। ওকে, তাহলে এটুকু ট্রান্সলেট করে নিই। Not long before, the new EPZs have been established, and in my opinion, আমার মতে, people should work in these EPZs, and they should not move into Dhaka city. They should work on their own areas EPZ, and that is how we can decrease a little bit of over concentration in Dhaka city. One point, good point আসলে। ইপিজেড গুলোতে যদি চাপ বাড়ানো যায় ওই পাশগুলোতে, তাহলে ঢাকার ইপিজেড গুলোর হ্যাঁ, চাপ কমবে। তারপর তারপরে তাদের হচ্ছে যারা হচ্ছে নিজ নিজ এলাকায় কাজ করবে, তাদের মনের মধ্যে একটা শান্তি কাজ করবে, অর্থাৎ তারা বাড়ি থেকে বা বাবা মা হোমটাউনে কাজ সন্তানের সাথে করছে। থেকে They will তখন feel তাদের কাজের peace and tranquility in their minds that they're working from their hometown. Will be utilized the chore land. Island, Many chore in our country, island, chore land or island. Many island to chore. deep, চর, low lying chore. land, চরের ইংরেজি কেউ বের করতে পারলে জানাতে পারেন। ভুলে গেছি, এটা আসলে জানা হওয়ার কথা। এটা দ্বীপ না পুরোপুরি, আবার হচ্ছে এটা লো লাইং ল্যান্ড বলা যাবে কিনা, নিচু জমি সেটাও না, চরের তো ইংরেজি থাকার কথা। যাক, কন্টিনিউ, শেষ করেন তাহলে। Bank side of Podda or Meghna, Jamuna. রিভার সাইড, ইয়েস, রিভার সাইড বলতে পারি, ইয়েস। River side of Podda, we utilize the land. হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? হ্যালো, আর ইউ দেয়ার, শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, I think she got lost in the echo and she joined again. So thank you, এবার হচ্ছে ফিনিশ করেন দেখি সুন্দরভাবে। Okay, thank you. See you later. Have a nice time. A good time. And thank you very much. Okay. have a good day sir. Assalamu alaikum. Okay, ডে তো শেষ। এখন বলতে হবে হ্যাভ এ গুড টাইম, রাত হয়ে গেছে না, এখন তো শুয়ে পড়লেই শেষ। হ্যাভ এ গুড টাইম। থ্যাংক ইউ স্যার, হ্যাভ এ গুড টাইম। ডে বলার হচ্ছে একটা ভেজাল, ডে হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র সকালে বলা যায় বা দুপুরের দিকে বলা যায়, দুপুরে তো ঠিক বলা যায় না, দিন তো শেষ হয়ে আসছে। Anyway, let's see how our next participants do in this conversation. So I'd like to invite পারভিন আক্তার ম্যাম and নাসরিন আক্তার ম্যাম, আপনাদের দুজনকে ইনভাইট করবো। দেখি আপনাদের নার্ভাসনেস কম থাকার কথা, নিজেদের মধ্যে কনভারসেশন নেই। So let's hear it from both of you about this topic, decentralization. আপনারা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। Thank you, sir, Okay. for giving me an Good opportunity evening ma'am. about decentralization. Assalamu alaikum, Parveen ma'am. Walaikum assalam. How are you ma'am? I am fine, and I hope you also fine.
Yes, I'm fit and fine by the grace of Allah. So, how was your day, ma'am? My day was as usual. Because our school is running. Uh, so I go to school at morning at 7 p.m. 7 a.m. and I come back my home in 4 or 5 p.m. So I was so busy uh, yeah, overall. Okay. So, ma'am, today's our conversation topic is decentralization. So, what is your idea about this topic? Thank you, Parveen ma'am. Uh, Decentralization means delegation of authority to lower management, faster response time, quick decision making, develop or individual department. Decentralization mainly there are many types of decentralization um, such as um, uh, such as law, um, um, uh, government decision, industrial sthaponar English industrial infrastructure, idea, etc. Decentralization government authorities. Thank you, sir. This decentralization is a new concept. We don't want to research our future development, and we cannot do any plan for 50 or 100 years later. So we can and we can near peripheral land or place. For this reason, we fall many problem such as intensity of population or um, intensity of population. Um, mm, we cannot control. Sorry, স্যার একটু সময় লাগতেছে মানে intensity of population. This topic, I can understand. You disturb. I would like to another simple question. About part of people moving into Dhaka or Chattogram from other districts. What is your opinion about this thing? Why Again, come to Dhaka or Chattogram? I cannot listen to you. Hello, ma'am. শোনা যাচ্ছে? I couldn't listen to you. Okay, I read the question. A big part of people moving into Dhaka or Chattogram from other districts. Why they move in the capital city or Chattogram? Thank you. They move capital city Dhaka or Chattogram because they have
many needs such as education, health, citizen facilities. But at present, it's a big problem for our country. We cannot control our population, environmental pollution, ethical degeneration. I want to know, do you think about decentralization, Dhaka to others, Jila or local government? Actually, Dhaka is the capital of our country. That is the reason for most of the factories or educational constitution and civilization facilities, civilization facilities are used in Dhaka, and Chattogram is the second capital of Bangladesh. So in these two districts, or more factories established, and people come to in Dhaka and Chattogram for their job, and some people come to there for education, because Dhaka, there is huge facilities for factories, like gas facilities, electricity factories, but other district has no have no facilities like gas or electricity, etc. Thank you. As you know, what do we need decentralization at present time? Actually, if we want to improve our country, so we need whole country as the same rules or same facilities. I interrupt your answer. Actually, we improve our country. It's not only matter for decentralization. I think all our department don't work together. Any discuss any communication, so that our economic are very problematic situation, because our um, government has many স্যার ওই যে বিভিন্ন যে অথরিটিস গুলো আছে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ভাগ, না গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন ভাগ আছে না, এই ভাগগুলোকে কি বলবো, মেনি ডিপার্টমেন্টস অফ গভর্নমেন্ট, না ডিপার্টমেন্টস বলতে পারি, মিনিস্ট্রি বলতে পারি, যদি মন্ত্রণালয় বলেন সেক্ষেত্রে মিনিস্ট্রিজ আসবে। হ্যাঁ, ministries are no aren't discussed discuss ইস্যুস, মানে এক মিনিস্ট্রির সাথে কোনো রকম ডিসকাস না করে একটা কাজ করে, সেজন্য একই কাজ বারবার করছে, এখানে আমাদের ইকোনমি ফল করছে। আমাদের এক অর্থেতে যেই কাজ আমাদের দেশ যেভাবে এগিয়ে যেত এটা হচ্ছে সিনক্রোনাইজেশন, ওভারল্যাপিং হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা সিনক্রোনাইজেশন বলতে পারি। ইফ দ্য টু অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট synchronize, they can do better, right? জি স্যার।
Okay, so time to wrap it up. such as road construction, মানে মানে একই বছরে দেখা যাচ্ছে 2 বার 3 বার করে একই রোড কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। তবে এটা এইখানে কিন্তু যে আবার অর্থটা টপিকের ব্যয় বাইরে হচ্ছে চলে আমরা যাচ্ছে। যদি ডিসকাস করে তাহলে অন্য হ্যাঁ, কাজ অবশ্যই করতে পারি, অন্য অবশ্যই ইকোনমি দ্যাটস তো কোয়াইট গুড, কাজে লাগাতে পারি। দ্যাটস কোয়াইট গুড, বাট ডিসেন্ট্রালাইজেশনের সাথে কিন্তু এটা একটু বাইরে চলে যাচ্ছে। না স্যার, আমি এটা কেন বলছি, ডিসেন্ট্রালাইজেশন এটা আসবে। এই আচ্ছা, আচ্ছা। কাজগুলো করার কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ক্যাপিটাল শহরগুলো আছে, ক্যাপিটাল বা ঢাকা বা চট্টগ্রাম, হুম, এইগুলোতে বিভিন্ন প্রকার যে ইকোনমিক্যাল লোড পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হুম, হুম। যেমন আমার এখানে কিন্তু গ্যাসের গ্যাসের কাজ যদি বারবার হয়, তাহলে গ্যাস সেক্টরের যে আমার যে এক্সপেন্স ছিল সেই এক্সপেন্স কিন্তু বেশি লাগছে। হুম, আমার ইলেকট্রিক সেক্টরে বেশি বেশি যাচ্ছে, যার কারণে আমার আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রি গুলো ওইভাবে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, সেজন্য এটাও একটা কারণ। তো সেজন্য ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে ডিসেন্ট্রালাইজেশন করতে হচ্ছে। ওকে, দ্যাটস রিয়েলি গুড। তারপরে ইন্টেন্সিটি অফ পপুলেশন, ওভার কনসেন্ট্রেশন, পপুলেশনের ওভার কনসেন্ট্রেশন, such as yeah, high expensive electric supply, gas supply. Um, so industry is not well operation for them. ওকে, টাইম টু র‍্যাপ ইট জি, আপ। পরবর্তী থ্যাংক ইউ কনভারসেশন ম্যাম। গুলো শুনতে হবে। Thank you, sir. Have a good time. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Alaikum assalam, and thanks for sharing your side of argument in there. So let's see how our next participants do in this situation. So I would like to invite Mr. Maidul Islam. Are you there? Good evening, sir. Good evening, Mr. Maidul. How's your classes going on? Mr. Maidul is a student of an Iranian university, right? So tell Yes, us, sir. share with us your varsity name. Your varsity name is a Sir, little my tough to pronounce. ji sir. So what is the varsity name? Sir, Kerman University of Medical Science, Kerman. Kerman Province. Yes, Kerman. sir. It's in the Kerman province. Okay, that's really good. So congratulations on your admission in there, and hopefully you will enjoy your time. And Yes, sir. now let's hear it about decentralization from you. আর দেখতে পাচ্ছি মিস্টার রায়হান চৌধুরী হ্যান্ড রেজ করেছেন। মিস্টার রায়হান, do you want to say something? মিস্টার রায়হান একবার চাপ দিয়ে রাখতে হবে, তাহলে কিছুক্ষণ পরে বলতে হবে। Hello, sir. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। Actually, sir, I went to the Moscow for completing my pair. That's why I couldn't attend the class. A few Okay. minutes ago, I joined the class. And we're talking about decentralization today. The article we read the previous session talked about this. In this topic we talked about, and I think do you have preparations for this today, or are you gonna just listen? No, sir, um, actually, I'm getting information to describe about this topic. Okay, so you have a conversation partner. Actually, this is my first topic, so Okay, so I'm giving you a Okay, sir. conversation partner, and he's Mr. Maidul Islam. So you can talk about decentralization with him. Discuss. Okay. Okay, let's begin. Actually, sir, I haven't any information or I haven't any idea about this topic. So you can ask Mr. Maidul about this topic. That's why. কনভারসেশন করার ক্ষেত্রে ধরুন আমি একটা টপিকে কিছুই জানি না, কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে তো পারি। জিজ্ঞেস করে শুনে শুনে যেই সব জায়গাতে বুঝছি না তাকে আবার জিজ্ঞেস করতে পারি। দ্যাটস হাউ উই ক্যান প্রসিড। ঠিক আছে? সো স্ট্যান্ডার্ড কনভারসেশন যেভাবে শুরু করা যায় এভাবে শুরু করি, তারপর আগে দেখি কি হয়, ট্রাই করে দেখি। হ্যাঁ, টপিকটা কি স্যার? ডিসেন্ট্রালাইজেশন। সেন্ট্রাল বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ। ওকে। Hello, good evening, Hello. sir. How are you? I'm fine, sir. What's about you? I'm fine, Alhamdulillah. Sir, actually, I have also done preparation in this topic because I haven't enough time to read this article
yesterday's article, but I want to try something about this topic with you. So let's start, sir. Okay. What do you know about Sir, decentralization? sir, actually, Yes, decentralization reverse is centralization. You know, centralization, we know uh, all of the institute, company, sector are situated in one place, like we know reverse commission, tea research center, agriculture research center, agriculture university are situated in Dhaka. So it not means uh, you know Shere Bangla Agricultural University is situated Shere Bangla Nagar. There is no dhan khet, there is no foler bagan, there is no others kishis. বা প্যাডি ফিল্ড, বাগান ইংরেজি হচ্ছে ফলের বাগান, ইংরেজি হচ্ছে Rice অর্চার্ড, field, sir. রাইট? প্যাডি ফিল্ড Or আর একটা হচ্ছে অর্চার্ড। orchard. Ji. ওকে, কন্টিনিউ। Orchard. Ji. So, and you know, Bangladesh Agricultural Research Development is situated in Farmgate. You know, Farmgate is the central of Dhaka. So it is a centralization, and it caused many traffic jam or over and pollution. So we have to do decentralization for our living in the future. Do you agree, sir? What is your opinion in this topic, sir? Hello, yes, sir. I'm agree. Hello. Yes, I can hear you. Yes, I'm totally agree with you. Sir, sir, what is your opinion in this topic, sir? Actually, Decentralization. you have a few minutes ago you said that about this centralization. So I think there are a lot of benefit of centralization, because of centralization, we can communicate easily as well as almost all everything. Actually, I haven't any idea about centralization. That's why I I can talk about this. Sir, most of the people. Yes, sir. Sir, you know, most of the people are increasing their live in the Dhaka. It has many causes because the rural district in our country there is no all civic facilities such as clinical facilities, health facilities, sewage facilities. There is no sufficient facilities. Yes, there are a When lot of uh, yeah, sir, when anyone dangerous, when anyone feel dangerous illness, so he have to come uh, in Dhaka city because there is most of the specialized hospital is situated in Dhaka. You know, heart center, uh, TB hospital, uh, orthopedic hospital, and cancer hospital, but our rural district has no health facilities. So it is one of the most দ্যাটস cause. রিয়েলি গুড পয়েন্ট। On this, yes, ওকে মিস্টার রায়হান, একটা ট্রিক you শিখিয়ে দিই। know, ট্রিক শিখিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে যখন আপনি জানেন না কিন্তু হচ্ছে তাল দিতে হবে, তো তখন বলবেন ওকে দ্যাটস গুড, দ্যাটস ভেরি ওকে স্যার, রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি স্যার দ্যাটস রিয়েলি নাইস। আমার প্রথম ক্লাস তো আমি জানতাম না যে সমস্যা নাই, না পারলে টপিকটা কিভাবে কি। ট্যাকেল দিতে হবে সেটা বলে দিচ্ছে আর কি। যখন উনি বলছেন এক একটা পয়েন্ট বলবেন না, যে আমি ওট করে বলে বসলাম যে দ্যাটস এ গুড পয়েন্ট, আপনি ওভাবে শেয়ার করবেন যে হ্যাঁ ভালো হয়েছে, ভেরি গুড। আমার জানাটা তো জরুরি না এখানে, আমি জানি না ওকে ঠিক আছে, আমি চালা যেতে হবে, তো ওনাকে উৎসাহ দিতে হবে যাতে উনি আরো বলেন, তাহলে আমার উপর চাপ কম পড়বে, কারণ আমি কম জানি। ঠিক আছে, এই ট্রিকটা অ্যাপ্লাই করুন। ওকে, আপনি এভাবে জিজ্ঞেস করবেন যে ক্যান ইউ টেল মি মোর অ্যাবাউট দিস, মোর অ্যাবাউট দিস, এইভাবে করে ওকে আগাবেন। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আর একদমই আটকে চালাকি গেলে, শিখাই দিল স্যার। হ্যাঁ, আর যদি একদমই আটকে যান সেক্ষেত্রে ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কনভারসেশন, লেটস মিট ইউ নেক্সট, টিল দেন হ্যাভ এ নাইস টাইম, এভাবে শেষ করে দিন। ওকে, কন্টিনিউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। So, sir, can you tell me
Sir, what are the benefits of sir, centralization? uh, it has it have uh, different benefits of decentralization because our rural district has no uh, sufficient job opportunities. When our people move to rural district in our country, so আর কি স্যার অনেক জব অপরচুনিটির ক্ষেত্র তৈরি হবে আর কি এই কারণে You you should speak English, whatever you know. Yes. job opportunity will be created in our rural area. So sir, uh, sir, please tell me about uh, uh, caused by centralization uh, effect of our natural environment in Dhaka. Actually, in Dhaka, so I know that about the environment pollution of Dhaka because of centralization, and you know that people people come in Dhaka because there are a lot of facility in case of education as well as medical and almost everything. There are a lot of facility there. That's why and all of the people come in Dhaka and they stay here. As a result, we face a lot of problem. For example, in case of environment problem, and because of unconsciousness, people they get a lot of problem. And you know that people because of people we face a lot of problem. For example, and as well as um, blood as well as acidic and almost all kind of environmental problem. And that's why I think a lot of the problem we face and there are a lot of problem because of centralization. So, hello sir, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Most of the people in Dhaka city, uh, they 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 do, they don't practice uh, good uh, good citizens work uh, স্যার আর কি মানে মানুষ বেশি হওয়ার কারণে আর কি নাগরিকত্বটা সবাই ভালো মতো পালন করে না, যেমন যত্রতত্র ময়লা ফেলে, মানুষ বেশি এক এলাকায় Yes, yes. So I think you should speak English, whatever you know, because you have to স্যার improve your speaking skill. So you if should always speak English. জি স্যার I said that you should always speak English because you want to improve your English and you have to improve your English. So you should always speak English. I said that. yes sir, thank you so much. I am really glad to talk to with you. Have a good time, sir. Thank you, sir. Okay, thank you to Okay. thanks to both of you for sharing this wonderful information. And Mr. Ryan, not bad for the first time conversation. You are not afraid of doing conversation, and that's a Thank very good you. thing. কারণ হচ্ছে সবথেকে বড় যে ব্যারিয়ারটা আমরা ফেস করি সেটা হচ্ছে কথা বলতে ভয় পাওয়াটা। কারণ আমরা অনেক কিছু টুকটাক জানি কিন্তু বলার সময় কিন্তু প্রচুর ভয় কাজ করে। এটা হচ্ছে একটা বড় ইস্যু এখানে। যাক, এনিওয়ে এই Yes, ভয়টা sir. কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এবং আশা করছি সামনে কনভারসেশন গুলোতে আরেকটু ইজি হয়ে যাবেন। টপিক নিয়ে একটু পড়লে দেখবেন যে আরো সহজ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু টপিক রিলেটেড কনভারসেশন। So anyway, so let's move on to the
নেক্সট পার্টিসিপেন্ট yes, sir. Actually, I দেখতে think পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। সো ইসরা জাহান আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। So I would like to have a conversation with you. So, ma'am, are you ready? স্যার আমার একটু কথা আছে। Sure. স্যার আমি মানে এখনো তো মানে বিগিনিং লেভেলে, তো মানে আমি তো ইংলিশে যে কনভারসেশন করবো একটা টপিকের উপরে, তো আমার তো এখনো মানে এই লেভেলটা এখন আসে নাই স্যার, তো আমি আসলে কি করতে পারি এর জন্য? স্যার ডিসেন্ট্রালাইজেশনের উপরে আমি কিছু বলবো। হ্যালো স্যার। Thank you, ma'am. স্যার চেষ্টা করবো, আমি তো সহজ জিনিস দিয়ে যদি চেষ্টা না করি তাহলে তো একটু মানে কঠিন জিনিস তো আমি পারতেছি না স্যার, তো এখন আমি কি করতে পারি? আমার এটা মাথায় রাখবো যে আপনি বিগিনার লেভেলে কনভারসেশন করছেন এবং আপনাকে এই প্রসেসের সাথে অভ্যস্ত করে ফেলানোটা আমার কাজ, রাইট? সো অবভিয়াসলি আপনি যদি আমাকে সাপোর্ট করেন, আপনি যদি বলতে চান, তখন বাকি কাজ তো আমার, এবং আপনার কাজ হচ্ছে আমাকে কোঅপারেশন করা আমার সাথে। Would you like to do that? ওকে স্যার। Okay. So I'm going to start with a little bit easy one. So at first I'd like to ask you, how was your day today? আজকে দিনটা কেমন ছিল? It was a nice day for me. Okay, that's really good. And won't you ask mine? আমার দিন কেমন বলে জিজ্ঞেস করবেন না? স্যার আমার নিজের কাছে মানে এখন মনে হচ্ছে আমি বোবার মতো শুনতেছি, তো বলতে পারতেছি না। এই যে এই আর ভয়, কি। এই যে ভয়, এটা হচ্ছে কাটাতে হবে। কারণ আমরা কিন্তু ইংরেজি পড়েছি, ক্লাস 12 পর্যন্ত মোটামুটি ইংলিশের উপর দিয়ে ভালো চর্চা গিয়েছে, কিন্তু বলার অভ্যাসটা তো করে ওঠা হয়নি। সে বলার অভ্যাস হয়নি হ্যাঁ, আর কি। তো এটা আস্তে আস্তে বলতে বলতে আসবে। কারণ এই যে খেয়াল করলে দেখবেন, এই যে আপনাদের যাদের মধ্যে যারা হচ্ছে বিতর্ক বা হচ্ছে ডিবেট, বিতর্ক, বক্তৃতা, কালচারাল প্রোগ্রামে যারা অংশ নিত, তাদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের ভয় কাজ করে খুব কম। তো আমরা যারা দেখতাম অ্যাজ এ ভিউয়ার, আমাদের কিন্তু দেখে দেখে কিন্তু আমরা কি সার্চ করতে পারতাম, যে সামনে যে করি দেখে দেখে হয় না, সামনে স্টেজে যেতে হয়। স্টেজে গেলে বলার চেষ্টা করলে প্রথম দু একবার ভুল হবে, খুবই স্বাভাবিক, মানুষজন হাসবে, এটাও খুব স্বাভাবিক, কিন্তু করতে করতে হয়ে যাবে। এই সাহস করে সামনে যেতে হবে। কারণ আমি যদি পানিতে কখনো নাই নামি, তাহলে সাঁতার শিখবো কিভাবে? সাঁতার শিখতে পারবো স্যার ম্যাম, বলেন? এক্সট্রা কেয়ার, জি না স্যার, স্যার এক্সট্রা কেয়ার ইউনিটে কি মানে কিভাবে শেখানো হয়? মানে আরো মানে বিগিনিং থেকে শুরু করা হয় ওয়েল, নাকি আমার কি প্রেজেন্টেশন ওটা টপিক। আগে ক্লাস করলে ভালো হবে নাকি? আমি তো বুঝতেছি না স্যার। না, প্র্যাকটিসে থাকেন, আপনি শোনেন, চেষ্টা করেন। কারণ বিষয় হচ্ছে আহ কিভাবে করলে বেটার হবে, আই থিঙ্ক অ্যাজ এ গাইড হিসেবে আমি এটা বলতে পারি যে আপনি এটার সাথে লেগে থাকেন। এখানে যারা শুরু করেছেন তাদেরও বেসিক লেভেল যে খুব ভালো ছিল সেটা না, সবাই চেষ্টা করেছেন, তাদের স্যার চেষ্টার আমার পরবর্তীতে উদাহরণটা দেন যে আমি কিছুই পারতাম না। ম্যাম কিন্তু প্রচুর স্টাডি করেন, এখনো খুব স্টাডি করেন, এবং শুরুতে কিন্তু ওনারও একটা বেশ ভয় কাজ করছিল যে আনফ্যামিলিয়ার মানুষজনের সাথে একটা অপরিচিত এনভায়রনমেন্টে কথা বলবো। এই ভয়টা কাটিয়ে উঠে স্যার উনি কিন্তু আমার বুঝতেন না হ্যাঁ। কেন স্যার? হ্যাঁ, নীলুফা ম্যাম আছেন, এই যে দেখেন, আমাদের দুর্বলদের লিস্ট করতে গেলে আপনারা সবাই দুর্বল। তো কাকে পেলে কাকে ধরবেন? তো স্যার আমি মনে হয় বেশি দুর্বল। চেষ্টা করতে হবে। আপনার দুর্বল স্যার দুর্বল আমিও এই যে আমাদের মাইদুল সাহেব আছে, মাইদুল সাহেবকে স্যার নিয়ে। আমি হ্যাঁ, স্যার বলুন। আমি সেন্ট জনসে প্র্যাকটিস করলে সব ঠিক হয়ে যাবে স্যার, আই থিঙ্ক। ভর্তি হয়েছিলাম। আচ্ছা তো আচ্ছা। ওখানে অ্যাডভান্স লেভেল থেকে শুরু করে, তাই ওটার সাথে আমি এখনো ইয়ে করতে পারি নাই, কোপ আপ করতে পারিনি আর কি।
আচ্ছা তো আচ্ছা এজন্য হচ্ছে স্যারের কোর্সটা আমি আবার ভর্তি হলাম, যাতে স্যারের কোর্সটা দেখলাম যে মানে একেবারে বেসিক থেকে শুরু করে করা হয়। আচ্ছা তো মানে এই তো আর কি স্যার। বেসিক্যালি যেটা আমার বলা, আমার সেশন কিন্তু একটা ক্লাব, এটা কিন্তু কোনো ক্লাস না। এখানে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আপনি না পারলে আপনাকে কেউ কিছু বলবেন না। আপনি ধরেন আজকে 2 লাইন বললেন, ইভেন এমনও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সেশন গেছে যে আমাদের একদম বিগিনার লেভেলের স্টুডেন্ট, আমরা কথা বলতে পারছি না, মানে টোটাল আমার টপিক সম্পর্কে আইডিয়া নেই, সে এসে জাস্ট হচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে, অফলাইনে যেটা, সে সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথাই বলবে যে সরি, টুডে আই এম নট এইবল টু স্পিক টুডে। যাদের একটু ভয় কাজ করতো, তারপরও তাদেরকে সামনে নিয়ে শুধু এই 2 লাইন বলানো হতো, যাতে অন্তত 2 লাইন তো ইংরেজি বলা হয় এবং সামনে বলা যায়। এবং থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, হ্যাভ এ নাইস টাইম, এই 2 লাইন দিয়ে তাদের শুরু ছিল। এবং আস্তে আস্তে 5 দিন 10 দিন এই মাঝখানে তারা প্রস্তুতি নিয়েছে, পড়েছে, আস্তে আস্তে কিন্তু তাদের এই ডেভেলপমেন্ট এসেছে। কিন্তু আরেকটা কথা, আরেকটা উদাহরণ আছে, যাদেরকে কিন্তু আমি সামনে আনতে পারিনি, তারা কিন্তু আমি পরবর্তীতে তাদেরকে আমি খুঁজেও পাই, ইভেন তারা এখনো ইংরেজি শিখতে পারেনি, বিকজ ইট ইস ভেরি টাফ ইফ ইউ ডোন্ট কাম ইন ফ্রন্ট। এসে যতক্ষণ না বলছেন, আপনার ক্লাস অ্যাজ ইউজুয়াল চলবে, আর এই ক্লাবে এসে হচ্ছে আপনি রিল্যাক্সে আপনার মতো করে আপনি ইংরেজিটা চর্চা করবেন, সেটা আপনার মন মতো, আপনি যে যতটুকু পারছেন আপনি ততটুকুই বলেন, ওকে, এনজয় করে শিখেন, এটা এটা চাপ নেওয়ার কিছু নেই। ঠিক আছে, এখানে হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ মনে হচ্ছে যে ক্লাবটা না, হলো ভুল করার জায়গা। ভুল করার জায়গা, আপনি ভুল করবেন, শিখবেন, এখানে তো আপনাকে জাজ করার কেউ নাই। হ্যাঁ, আমি আপনাকে হেল্প করব যে সঠিক ওয়েতে বলেন, এবং প্রথমত তো আমি কারো ভুল ধরি না, যাদের ভুল ধরছি তারা কিন্তু একটা লেভেল আসার পর আমি ভুল ধরবো। যেমন যিনি 10 মিনিট 15 মিনিট বলতে পারেন, তাকে হচ্ছে আমার এখন ওই যে গাড়ি যখন স্পিডে চলা শুরু করে তখন ওই যে ব্রেক দিতে হয়, যাতে গাড়িটা সুচারুভাবে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। সো আই উইল হেল্প ইউ উইথ ওয়ার্ডস, আই উইল হেল্প ইউ উইথ গ্রামার্স, এন্ড আই উইল হেল্প ইউ উইথ অল দিস। কিন্তু ফ্লুয়েন্সি আসার আগ পর্যন্ত আপনি শুধু বলবেন, বলে যাবেন আপনার যেটা এই টপিক সম্পর্কে যতটুকু ইংরেজি জানা আছে। ঠিক আছে, ওকে, সো let's get back to the topic. So have you read the article in the previous session? জি স্যার, ইয়েস স্যার। Okay, so how much have you understood? কতটুকু বুঝতে পেরেছো? স্যার মোটামুটি। Okay, মোটামুটি, is it good or is that? I cannot actually judge. So share with me, বাংলাও শেয়ার করতে পারেন যে কনসেপ্টটা কি ছিল আর্টিকেলটা। স্যার ডিসেন্ট্রালাইজেশন এর উপরে ছিল যে মানে ঢাকা শহর থেকে ঢাকা কেন্দ্রিক সবকিছু হওয়াতে, তো ঢাকা থেকে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে যদি আহ, আহ, সরকারি এবং বেসরকারি সকল ধরনের অফিসগুলি সরানো যায়, তাহলে হচ্ছে এটা ঢাকা থেকে জ্যাম কমবে, বা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা যেটা আমরা এখন পাচ্ছি না সেটা আমরা আরো ভালোভাবে পাবো, এই তো আর কি। আচ্ছা, আরেকটু সেলফিশ হয়ে যাচ্ছি না আমরা? তাহলে তো জেলা শহরে মানুষের সুবিধা ভোগ করবে, কারণ এখন সমস্ত কিছু ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়াতে এখন যে কোনো একটা ফাইলের জন্য আমার ঢাকায় দৌড়াতে হচ্ছে, আমাদের বোর্ড গুলোর সদর দপ্তর গুলো আবার ঢাকায়। তারপর হচ্ছে এই এই নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো যখন আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে নিয়ে যাবো, ঢাকার উপর চাপ কমবে এবং ডিস্ট্রিক্ট গুলোতে নাগরিক সুযোগ সুবিধা বাড়বে। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের কিছু কথা ছিল, রাইট? যে ওখানে জি ইন্ডাস্ট্রি গুলো স্যার। কেন ঢাকা থেকে সরে যাচ্ছে, কারণগুলো কি কি বুঝতে পেরেছিলেন, বলেন দেখি। জি স্যার, জমির দাম বেশি আহ, হওয়াতে, বা হুম, গ্যাস প্রবলেম, লোডশেডিং, ওয়াটার সাপ্লাই প্রবলেম, ট্রাফিক জ্যাম, কনজেশন, জ্যাম। হ্যাঁ কন্ডেশন, হ্যাঁ কন্ডেশন মানেও কিন্তু একটা খুব সুন্দর ওয়ার্ড, কন্ডেশন মানে হচ্ছে ভিড়, আই থিঙ্ক, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, এই তো ওয়ার্ড পাচ্ছি তো। কনজেশন ওয়ার্ডটা কিন্তু গুগল ম্যাপের বাইরে আপনার কাছে শুনলাম, আবার প্রথম কনভারসেশনে কিন্তু এখনো কেউ ব্যবহার করে নাই, খুব কম। যাক, তো আপনার কি মনে হয় যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন আমাদের জন্য আসলে কতটুকু কার্যকরী? হাউ মাচ ইজ ইট ওয়ার্কিং? ইজ ইট ইউজফুল? স্যার আমি হচ্ছে মানে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের উপরে গতকালকে যে ইয়েটা করাইছেন, ওটার পরে আমি নিজে নিজে আর কি একটু এটার উপরে মানে কয়েকটা সেন্টেন্স আর কি একটু করছি, ধারণা করছি, আমি সেটা কি বলতে পারি? শিওর শিওর শিওর। জি স্যার।
At present, Dhaka city is now overcrowded and unsafe as most of the government and private sector offices in Bangladesh are located in the capital of Dhaka. Therefore, it is necessary to decentralize these offices from the capital, Dhaka. Decentralization can be done in other divisional cities of Bangladesh. As a result, load shedding, gas crisis, water supply problem, traffic congestion and other problems will be solved. In this case, Chittagong can be selected for decentralization. Because the price of land is much lower and other facilities including electricity, gas and infrastructural benefits are much higher. এই তো স্যার। ফিউ সেন্টেন্সের চাইতে তো বেশি হয়েছে, বেশ কয়েকটা ভালো ভালো ইনফরমেশন এসেছে। আপনি চেষ্টা করছেন, পিছনে হোমওয়ার্ক করছেন, রিসার্চ করছেন, এবং এখানে একটা ভালো কনভারসেশনের পিছনে এটাই তো একটা বড় সাপোর্ট। একটা কনভারসেশন করতে যে বললাম না, রায়হান সাহেবের বেলা আমি বলছিলাম যে আমি একটা টপিক সম্পর্কে কিছুই জানি না, তো আমি কি করতে পারি? যে জানেন তাকে আমি প্রশ্ন করতে পারি, আই ক্যান আস্ক কোয়েশ্চেন্স। এবং কোয়েশ্চেন করাটা কিভাবে সোজা? হাউ, ওয়াই, হু, হোয়াট, হুইচ, এই ধরনের জিনিসগুলো লাগিয়ে ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন বানিয়ে প্রশ্ন করে দিতে পারেন। আর তার কথা বলার সাথে সাথে ওকে দ্যাটস এ গুড পয়েন্ট, ভেরি গুড, নাইস, এসব বলে চালিয়ে দিতে পারে, হয় না? অনেক সময় ধরেন আপনি এমন একটা প্রোগ্রামে বা ফাংশনে বা একটা সেমিনারে গিয়েছেন, এই টপিক সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া নেই, আপনি যার সাথে গিয়েছেন সে ভালো জান, কিন্তু আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন এরকম হয়েছে কিনা? ইসরাত ম্যাম বলেন দেখি আমাকে, হয়েছে এমন? জি স্যার। তো তখন কি করতে হবে? তখন ধরেন আপনি যার সাথে গিয়েছেন সে আপনার খুব, তার সাথে আপনার খুব ভালো সম্পর্ক, এখন তাকে আপনি কিছু না নারাজও করতে চান। বুঝলেও আমি মানে স্যার তাকে মানে কন্টিনিউ করার জন্য আর কি আমি মানে তাকে সাপোর্ট করার জন্য আর কি কিছু একটা বলে বলে তাকে ইয়ে করতাম। হ্যাঁ, এখন কনভারসেশনে যদি আপনি কম জানেন, এই টেকনিকটা আপনার খাটাতে হবে যে পারে তার সাথে, ঠিক আছে? এটা দিয়ে আপনি শুরু করুন, ঠিক আছে? নাসরিন ম্যাম হ্যান্ড রাইজ করেছেন, বলেন দেখি। স্যার লিভ নিতে চাচ্ছি। ওকে, শিওর ম্যাম, থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং ইন। আপনাদেরকে লম্বা সময় ধরে রাখলাম। আচ্ছা যাক, থ্যাংক ইউ তো স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো বাকিদেরও ছেড়ে দিব, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, আর যদি কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমি বলবো যে হচ্ছে আমাদের ক্লাসের পর হচ্ছে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারেন, বা স্কাইপ তো আছে। সো থ্যাঙ্কস ফর বিং হিয়ার টুডে এন্ড আই উইশ ইউ নেক্সট টাইম। হ্যাঁ মিস্টার মাসুম বলুন। Please share the next day's article. হ্যাঁ, আমি আর্টিকেল তাহলে শেয়ার করে দিচ্ছি, গিভ মি 5